Iana Vassileva. Så att, jag kommer att börja säga några ord om allmänt vad vi gör för någonting och sen kommer Iana in och presentera lite resultat här. Och vi har ju mätt under ett antal år sedan runt 2000 i Eskilstuna, Västerås, Smedjebacken, Sala, Sollentuna, Skånska Energi. Det här med individuell mätning, både på el och varmvatten, även mest på elsidan. Och sen gjort en massa questionnaire och sånt. Och Kajsa Bertors kommer att prata lite mer om interaktion här senare. Jag har varit med i det här jobbet också. Och jag tänkte bara säga lite kort. Det är på ett av de här ställena, jag vill säga Fröslunda, där har vi på jobbat med lägenheter och sett på elinformation i realtid. På Bäckby, Västerås däremot, där har vi inte kommit in på den delen, men det är lite intressant för det här är ett område som har haft elen inkluderad i och varmvatten i hyran. Så man har alltså inte betalat någonting tidigare. Och då kan man se, vad inträffar det om man nu helt plötsligt måste ta en individuell mätning och debitering på energikonsumtionen? Så det kommer jag att prata om nästa bild här. Och Jana kommer in på det Östermälarstrand här, 24 lägenheter som vi har mätt på då ända sedan 2003. Både el, värme och varmvatten. Så de alltså debiteras även på värmen, vilket ju kanske är lite ovanligt. Temperaturen. I Sala så har det varit lite, men det kommer inte in att gå in på någonting här. Men om vi börjar se på det här på Bäckby så är det ju lägenheter från 70-talet. Och vad vi kan se det är att efter, det var ungefär i april 2008 så införde man individuell mätning. Och då fick plötsligt också debitering på individuell basis efter att tidigare haft inkluderat i hyran. Och vad vi kan se är att nedgången på fastighetsel, eller den har inte gått ner utan den har vi inte vetat vad det var för, utan den är först efter man har gjort den här som man kan se vad fastighetselen ligger på. Den ligger ungefär på 25%. Om man tittar på reduktionen i de här husen, om man inkluderar fastighetsel så är det ungefär 15%, men om man exkluderar fastighetsel och bara tittar på det individuella hushållen, då har man minskat ungefär med 19%. 20% den storleksordningen. Så det är den effekten man har fått genom att helt plötsligt få betala för det här och inte bara ha det gratis. Som visar proportioner. Och det här, vi kommer jobba vidare och ta på flera hela områden så småningom. Det här är liksom de första provskott vi har provat med här och se på det. Och sen kan vi säga att det sprider ganska mycket upp och ner. 138 till 879 ena månaden, 70 till 969 nästa månad mellan olika lägenheter då, som är i princip likartade stora. Så. Därifrån så hoppar vi vidare till här. Jana? Yes, thank you. So yes, we have been studying in detail these 24 apartments where electricity consumption, hot water, and we also sent questionnaires last year and reminder this year. The questionnaire was formed by 4 different kinds of questions: personal information, electricity consumption behavior, different type and frequency of usage of electrical appliances, and the level of interest on energy-related questions. These are some results in kilowatt hour, the total electricity consumption for a period of 4 years for the 19 apartments that answered the questionnaires, where you can see how big differences are in some of them, and some other apartments they follow some trend of lowering their consumption or hiring it a little bit for the different years. This is the annual average electricity consumption for this time comparing the 2 buildings, where we can see that building 1 has more or less stable consumption, while building 2 is trying to lower, and it's been lowering the electricity consumption for the same period of years. And this is the kilowatt hours for the different months for these 4 years again, and the 19 apartments, where you can see how for the summer months the consumption was quite much lower in comparison to the electricity consumption for the cold months during the winter. We tried to explain somehow this big difference between the electricity consumption for these apartments, and one of them was that
half of the people living in these apartments, they stay in the apartments only during evenings and nights, and 42% stay at the home almost the entire day, which of course implies that they spend more electricity. Another interesting thing was the monthly income, since we found out that the higher the income of the household was, the higher the consumption was as well. Otherwise, the structure of the typical family for this apartment was more or less the same. They had 2 people living in the apartments. There were no children, and we also had some information about the education level. This is some more information. We compared to the 2 apartments, the one with the highest electricity consumption and the one with the lowest consumption, where we could see that they had almost equal education level. The residents of the household with lower electricity consumption, they stand all day at home, while the residents with the household with higher electricity consumption stand at home only during evenings and nights. And the household with higher consumption, the income was higher than 50,000 Swedish crowns per month, while the household with less consumption was 30,000 crowns per month. The frequency of usage of appliances, we can say that the family with low consumption, they use more often television, but much less of the rest of appliances, dishwasher, washing machines. While the contrary is happening in the family with higher electricity consumption, they use more often the dishwasher, washing machine, and microwaves, but less television. Overall conclusions are that there are no big differences when comparing the buildings in general. There are some differences when, of course, comparing the frequency of use of appliances. And also that families with higher income and electricity consumption are interested in receiving advices on energy saving, which was quite important as well to see. Thank you for the attention. May I add just one thing here? I think we have 1 minute left here. What we can see is that we have different size of those apartments. You couldn't see here, but it's 64 square meters, 80 square meters, and 96 square meters. And you don't see a difference between the size of the apartments. There is no significant difference between the size of the apartments. It's just the different habits in different families. What you can see is the same consumption pattern, more or less, from one year to the other, except for where you have big changes. You could see here some of the pictures. It's very often that they have been a new family moving in here. And these are very small families. As you saw here, it's just 1 or 2 people in each family in these apartments. Just as a complementary thing here.